Ladies and gentlemen, make some noise for Pasan Ranaweera! Good morning, everyone. Good morning. අපි මේ 10:30 ම පටන් ගත්තට නැකත හම්බුනේ ටිකක් පරක්කු වෙලා. But thank you so much for coming on time. Because some people are getting late. එන්න ඉඳගන්න. Take your time. Take your time. Also, Sajid is getting late because he has band practice. Gota is getting late because he has an emergency meeting with his lawyers. And Chandrika is also getting late because old habits die hard. So, Nakata Haryanakam, I thought I'd tell you a small story. When I was 18, I didn't know much about politics. So when the war ended, I was doing my A-levels. I remember thinking that we are going to be the generation that's going to get the best out of Sri Lanka. Like I said, I didn't know much about politics. We really wanted to do this show now because stand-up comedy might be banned after the elections. Good morning, Kelakivata. I really like the word Ayubowan. 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 Ayubowan means may you live longer. Suicide bombers, they hate it when you say Ayubowan to them. Because they can't live long. They have to. They hate it. Our Prime Minister, the learned gentleman who doesn't understand the concept of retirement. Yes, this guy. He said that it's perfectly legal for any Sri Lankan to go to Syria, train under the ISIS and come back. And now why are you all thinking about Muslims? He said any Sri Lankan. Don't think racist. None of you are here tonight, neither. In the morning, my God. No, Ane, just check, please check if there's anyone with a big backpack. Nothing. A big backpack and a pook face. Okay. Any excessive virgin lovers? $72 virgins. I think it's a trick. Shouldn't the ideal reward be 72 experienced women? Or men? Or both? But if any of you all are thinking that you all are going to get 72 virgins for anything, you all are mad. So you're drooling. The lack of sex education in this country is mind-blowing. Sometimes quite literally. අපි මේ වැඩේ පටන් ගන්න කලින් මං කිව්වා චිරාගත සම්ප්‍රදානුකූල විදියට පොල් තෙල් පහනක් දැල්ලමු කියලා. Dom was fine with it, Dino was fine with it, Gehan එපා කිව්වා. ඌ බර්ගනේ. බර්ගත් නෙමෙයි ඌ කලවම් ඌ මිශ්‍රයි. නෑ අපේ චාරිත්‍ර ගැන කිසිම හැඟීමක් නැති જાතියන්නේ ඔය කලවම් ගෙව්. නැද්ද? අයියා සිංහල නෙමෙයිද? නැකත හරියාගෙන එන්නේ. කටේ නැකත හරි. 3, 2, දකුණ. Ladies and gentlemen and everyone else, welcome to Politically Incorrect.
A stand-up show featuring 3 seasoned stand-up performers and me. My name is Pasan Ranaweera. I'm an actor, a voicing artist and a dubbing artist. I'm a freelancer. Any freelancers in the audience? None. I mean, freelancing is great in Sri Lanka, as long as they pay you as promised. Or as long as they pay you at all. No, because mate, sometimes you end up doing free work. Who's going to think that the channel that says Sri Lanka Abhiman is not going to pay their dubbing artists for more than 2 years? They may have a beautiful peacock as their logo, but that's a shitty thing to do. You want to see a clip? Want to see a clip? මේකයි අම්මේ. ඔයාලට වැඩිහිටියෝ විදියට අපිට වඩා අත්දැකීම් තියෙනවා. අපිට හරි වැරද්ද කියලා දෙන්න ඉන්නේ ඔයාලනේ. ඔයාලගෙන් තමයි අපි හැමදේම ඉගෙන ගන්න ඕනේ අම්මේ. Oh, thank you. It was for one of the shittiest Indian soaps I have ever dubbed. So I guess it was karma. Karma කියන්නේ ඉතින් කරුමේ තමයි. Anyway, now they are busy with that ETI thing නේ. That scam where they took the people's money and now they can't pay it back. Our family got caught to that golden KFNJ thing also. ගෙන් තාම සතයක්වත් හම්බුන්නේ. No, anyway, good. I mean, life is good. Life is great. I turned 30 this year. I've been freelancing for the past 10 years. So I'm expecting my midlife crisis any moment. මේ show එකේ වුණත් වෙන්න පුළුවන්. Pasan Ranaweera. I didn't like my name for the longest time. The word Ranaweera means war hero. Ranavirua. My father did justice to the name. He actually joined the Navy and served the country. මම මේ තාම හරියටම මොනවද කරන්න කියලා හිතනවා. But there are many other brave Ranaweeras. You all remember this guy? හරි ප්‍රසන්නයි නේ? He's Prasanna Ranaweera. Yes. He's the guy who threw Miriskudu in the parliament last October. Yeah. Oh. අපේ මේ ආච්චි කියලා තියෙනවා මේ මාම පොඩි කාලෙත් ළමයින්ගේ ඔළුව වලට වැලි ගහනවලු. ඔව්. ඒ කියන්නේ කොම්පිට්ටු හදනවා වගේ ඉන්නවලු. ඊට පස්සේ ආලුවට කතා කරනවලු. "හේ, ලන්සන්. එන්න. පවිත්‍ර. එන්න වඩක් පෙන්නන්න එන්න." මේ මම මේකට පණුවෙකුත් දැම්මා. ඔව් බලන්න. කොප්පර කොප්පර පිපි. මන් නෙමෙයි එපිසෝඩ්. වෙන කෙනෙක්. Some people are just born with it. Don't worry, that's just a sound effect. I wish I could say months, but it's been a good couple of weeks. Don't you think? No curfew, no Facebook ban, no explosions that could have been prevented. Day by day, racism is normalized. It's a great time to be alive. When the bombs happened, and the moment I got to know, I was talking to one of my best friends, and we were both like, fucking Gota has started the election campaign. And we were both wrong. Gota was not behind those deaths. Anyway, you can't trust these Americans, see? Any foreigners in the audience? I knew it. I knew the So Sri Lanka campaign is working. Yes. Ayyo.
Okay, so this next question is like an obvious question to get like a big response, hopefully. Let's see. Any Sri Lankans in the audience? Guys, we are the lucky ones, guys. We were all born in this beautiful developing country. Forever developing, ne? අපේ සීයාගේ කාලෙත් developing, අපේ තාත්තගේ කාලෙත් developing, අපේ කාලෙත් developing, අපේ පොඩි උන්ගේ කාලෙත් developing, උන්ගේ පොඩි උන්ගේ කාලෙත් developing. උන්ට පොඩි උන් නෑනේ. එතකොට ඔක්කොම බඳ කරලානේ. Thanks, Shafi. හැබැයි මේ මිනිස්සු ශාපිට බැන්නට the CID has no evidence against him. But Ratana Hamuduro has a better investigative team. Maybe he should take over the CID. Anyway, when we decided to do this way before April, I wanted to start off with some proper Sinhala Buddhist extremist jokes. But how the vibe changed. Jokes have become facts. And facts have become jokes. Let's talk about the country first, ne? Palamuat rata, Devanuat rata, Devanua rasava. Neme rata ape hamadurun. The democratic socialist, if they say so, Republic of Sri Lanka. Sri Lanka Prajachanchavadi, Samajavadi Janarajya. So many diverse ethnicities, but one country, one nation, right? Apparently not. Sri Lanka is a Sinhala Buddhist country. I mean, I don't know. I was taught that the Sinhalese, the Tamils, the Muslims, the Burghers were all living in this country as Sri Lankans. But now a lot of people are saying, make a Sinhala Bauddha Ratak. And it's obviously, naturally worrying some of our Sri Lankan Muslim and Tamil friends. But anyway, I have nothing to worry. I think on the vela, my parents were Sinhala. Mummy කඩෙන් කතා කරාට මං සිංහල. සිංහලේ. හැබැයි ටිකක් ගේ. I'll come to that. I was so happy being a Sri Lankan all this time, but now that the vibe is a Sinhala Buddhist vibe, I'm suddenly so proud to be a Sinhalese. I mean, what a race, what a culture, what a language, what a history. More than 2,000 years of murders and betrayals and stuff like that. But still, people say we are the best race in the whole world. People කිව්වට ඉතින් සිංහල මිනිස්සු විතරයි එහෙම කියන්නේ. වෙන කවුරුවත් කියන්නේ නැහැ. කොහොමද මේ පිට ජාතීන්ගේ approval අපිට ඕනේ නැහැනේ. සුද්දු කියන ඒවාත් කවුද ගණන් ගත්තේ? Now America and India tried to warn us before the Easter attacks. කවුද ගණන් ගත්තේ? We are a Sinhala Buddhist country now and everyone is fine with it. The Sinhalese are fine with it, the Tamils are fine with it, the Muslims. The Muslims have no say in it. The Burghers, no one cares. Even the Chinese living in Sri Lanka are fine with it. Anyway, the Sinhalese are the most superior race. But you don't believe me. Haven't you heard any Buddhist monks talk lately? Listen to this Buddhist monk explain how the Sinhalese are the most superior race. මට පෙන්වන්නම බැරි ಜಾති ඇත්තටම සිංහල බෞද්ධ. මේ ජන සමාජයේ සිංහල බෞද්ධයෝ තමයි මට පෙනෙන්නම බැරි.
මේ මිනිස්සු අපායට යන එක බලාගෙන ඉන්න බැරි එකනේ. අනිත් ජාතීන් අතර ගලපපුවාම සිංහල ජාතිය ඉතාමත් ප්‍රාථමිකයි. අසුබ ප්‍රතිඵල. පාර්ලිමේන්තුව කියන එක ඇතුලේ මිරිස් කුඩු අරන් ගිය මොකද? දෙමළෙක්ද මුස්ලිම් මිනිහෙක්ද? සිංහලෙක්. උල්පිහි අරන් ගිය මොකද? සිංහලෙක්. සරම කෙරවලකින් උස්සගෙන ඩෙස් එකේ නගලා හිටියේ මොකද? සිංහලෙක්. සෙන්කෝලේ අරගෙන දිව්වේ මොකද? සිංහලෙක්. තිරන්මුදා සිංහලයට ගෞරවය. That was the wrong clip මේ. අන්ත මොනක් කියනවද කියලා. සුනේ. Then, okay, fine. I was born in 1989. I heard the stories. I know the Sinhalese can get very angry, but don't we learn from our past mistakes? We don't. Do we have an inferiority complex? Yes. But don't we admit it when we are wrong? We don't. අම්මේ සිංහලයක් හැටියට මට හිතෙන දේ කියන්නේ. අපි වඳ වුණත් වඳ වෙන්නේ ජාතික කැක්කුම වැඩි කිසිම ස්වයං විවේචනයක් නැති මහා ආඩම්බර කුහක අවාසනාවන්ත ජාතියක් හැටියට. But everything is changing now, man. Everything is changing. Do you know what this is? Do you know? No one knows. It's a mystery. Look at Buddhism. Did you know that Buddhism used to be one of the most peaceful philosophies in the world? දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ සියලු සත්වයෝ නිදුක් වේවා කියලා. ඒ වුණාට අපේ රටේ සමහර සිංහල බෞද්ධයෝ හිතන්නේ සියලු සත්වයෝ කියන්නේ සිංහල බෞද්ධයෝ විතරයි කියලා. අඩුම ගානේ මේ අලියෙක්ටවත් chance එකක් නැහැ. ඉස්සර මේ හාමුදුරුවරු දානකට වැඩියම පිළිගන්නන දෙයක් බාර ගන්නවා. දැන් සමහර හාමුදුරුවන්ට දානකට ආරාධනා කරාම තමන් කන්න කැමති මෙනියු එක WhatsApp කරනවා. ඉස්සර හාමුදුරුවරු නිවන් යන්න උත්සාහ කරේ බණ භාවනා ආදිය කරලා. දැන් සමහර හාමුදුරුවරු නිවන් යන්න උත්සාහ කරන්නේ දේශපාලනය කරලා. මොකද ඉස්සර පූජා කරේ මල්නේ. දැන් පූජා කරන්නේ පොහොට්ටු. ඉස්සර හාමුදුරුවෝ කියනවා යහපත් විදියට තමයි රට පාලනය කරන්න ඕනේ කියලා. මේ ළඟදී හාමුදුරුවෝ නමක් කිව්වා හිට්ලර් වෙලා හරි කමන්නේ රට බාර ගන්න කියලා. Everything is changing. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙන්නේ මේ වෛරයෙන් නොසන්සිඳේ සියලුම දේ නැසෙන සුළුයි කියලානේ. ඒ වුණාට අපේ සමහර බෞද්ධයෝ කියනවා මේ බුද්ධ ආගම රැකගන්න ඒගොල්ලෝ මරාගෙන මැරෙන්න උනත් ලෑස්ති කියලා. ඉස්සර හාමුදුරුවන්ට තිබ්බා විනය පිටකයක්. A book of discipline. ඒක නැති කරගන්නේ බලන්න. මං කියන්නේ විනය. පොත තියෙනවා. සිංහලව අපහසුතාවයට පත් කළේ මුස්ලිම් මිනිස්සු. නැත්තම් සිංහල මිනිස්සුන් අපහසුතාවයට පත් කරේ නැහැ. ඒක නිසා දැන් ඉවසුව ඇති. දැන් ඔය ගෙදර තියෙන කඩුව තියෙන්නේ කොස් කපන්න නෙවෙයි. ඒක නිසා කරුණාකර දැන් කඩුව මුවහත් කරගෙන දැන් යන්න. දුටුගැමුණු රජතුමා යුද්ධ කරනකොට දුටුගැමුණු රජතුමාගේ ඉස්සරහාගේ හාමුදුරුවෝ ලොකු දුකක් දැනෙන්නේ මේ ජාතිය ගැන. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් අපි ඉදිරියේදී කරන්න පුළුවන් දෙයක් හොඳින් හරි නරකින් හරි කරනවා මම හිත නවත්තන්න කවවත් නැහැ. ඉස්සර මේ හාමුදුරුවරු ඉවසීමේ ගුණය ගැන බණ දේශනා කරනවා. දැන් සමහර හාමුදුරුවරුන්ට ඉවසීමේ ගුණය ගැන බණ අපිට දේශනා කරන්න හිතනවා. මට සමා වෙන්න. නෑ මට සමා වෙන්න මේ. මගේ වැරදි ගොන්නක් තියාගෙන මං හාමුදුරුවන්ව විවේචනය කරන එක හරි නෑ. ඒක හොඳ නෑ. ඒක ඇත්තටම මේ කාලේ ටිකක් ඩේන්ජරස්. නෑ මොකද අපේ සංස්කෘතියේ එහෙම හාමුදුරුවන්ව විවේචනය කරන්න පුළුවන් කියලා දෙයක් නෑනේ. හැබැයි අපේ සංස්කෘතියේ හාමුදුරුවෝ කියන ඕනම දෙයක් පිළිගන්න කියලා දෙයක්වත් නෑ. ඉතින් මේ සමහර හාමුදුරුවරුම බුද්ධ ධර්මයට අපහාස කරන හින්දා මං හිතුවා මම ඇත්ත කියන්නම් කියලා. ඇත්ත කිව්වම මේක බුද්ධ ධර්මයට හරි බුද්ධ ශාසනයට හරි අපහාසයක් වෙන්න විදියක්
නෑනේ. නෑනේ. ඔක්කොම නෙමේ. දේශපාලනය ගාව ගන්නේ නැති තමන් ගැන ස්වයං විවේචනයක් තියෙන හාමුදුරුවරු ඕනේ තරම් ඉන්නවා. ඒ හාමුදුරුවරු මේ මුළු රටටම ආදර්ශයක්. කකුල් දෙකම අල්ලලා වඳින්න වටිනවා. අනික මම පිළිගන්නවා. හාමුදුරුවරුන්ටත් අනේක ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ කොළඹ ඉන්න සල්ලිකාර හාමුදුරුවෝ වගේ නෙමෙයි. පිට පළාත්වල දුෂ්කර පළාත්වල හාමුදුරුවරු අනේක ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ හාමුදුරුවන්ට. සමහරු හාමුදුරුවන්ව අනවශ්‍ය විදියට විවේචනය කරනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. මේ ළඟදී රංජන් මේ වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරලා තිබ්බ ඔයගොල්ලෝ දැක්කද? උන්වහන්සේ ඔතනවා මං කියන්නේ අපිට කතා කරලා එකග වෙන්න පුළුවන් තැනුත් තියෙනවා. The vibe got a bit heavy නේ. I'm sorry මේ and it's my first time මේව කියලාත් බෑ නොකියත් බෑ. Sorry, okay, let's move on with the stand up. These are some pictures of me when I was a small boy. මම ඒ කාලේ හරි කීකරුයි. This is I think my third time in drag. Cute ne? This is me holding a VHS porn. බොරු. Double එකක් වැඩක් නැහැ. අයියෝ. If I could just have one chat with this guy. The things that I could have told him, you know. The things that I could have warned him about. I'll call him. Listen. Listen. Don't let that naughty uncle do those things to you. If he comes again, tell him to fuck off. Say it. Fuck. Say it. Off. Off neme off. You're cutting elocution classes, ne? Don't cut. It'll change your life. Now go and play. No, I'll warn him about that because then I could have saved a lot of money on therapy. But my point is that being abused as a child or feeling depressed or feeling suicidal are some things that sometimes even your closest friends can't help you with. But there is help. It's not the 80s anymore. It's not the 90s. It's almost 2020. So if you need help, please get it. Therapy works. Trust me. You know the reaction that these guys had when I told them that I was feeling suicidal a couple of years ago? Dino didn't know what to say. Tom was laughing. And Gehan said, do it to see. My friends. My God, I'm so sorry the vibe got heavy again. I'm so sorry. Oh God, it's my first time, yeah. About what I said about Buddhism earlier also, there's nothing to worry as long as you're a Sinhala Buddhist who has strong connections with the government. So I'm a bit worried. මේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට ජනාධිපති සමාව ඉල්ලන්න බෑනේ. නෑ හිරේ යන්න පුළුවන්. හිරේ මිනිස්සු මරනවනේ. Anyway, when I was writing my script, I was worried that the censor board might have some issues with the things that I want to say. So you know what I did? Here and there, I wrote the opposite of what I want to say, and when I'm performing it, I thought I'll perform those parts sarcastically. Because it's my first show, I want to make a dedication. I want to dedicate this show to a fellow comedian. Not these guys. He's been performing all around the country and all around the world ever since he got elected. Can you guess who it is?
voted for him. I also voted. 6.2 million votes. It's a joke now, I mean. But you know, I love my president, man. I love my president. පොළොවෙන් මතුවුණු මිනිසා. සමහර වෙලාවට ආයෙත් බාර දෙන්න හිතනවා පොළොවටම. ඊට පස්සේ මේ පොළොවට විරුද්ධව නඩු දාන්න හිතනවා ඊට වඩා වගකීමෙන් මිනිස්සු මතු කරන්න කියලා. අනේ ඒත් කොච්චර සරල මිනිස්සෙක්ද? ඒත් කොච්චර ඒත් කොච්චර මිනිස්සු බනිනවද? People say that he did ridiculous things. Did he contest against Mahinda and then make Mahinda his PM illegally? Did he say that he won't stay in office for 24 hours if Ranil is PM again, then appoint Ranil as PM himself and stay in office like nothing happened? Did he say that he was for the 19th Amendment and is he now saying that he's against it? Boro! These are ridiculous! Don't... Anyway, he did a small thing that even I thought was a bit ridiculous. You saw this? He's perfecting the dog going downwards. Yeah. Honey. අපේ මේ කාඩිනල් තුමා කියනවා අපේ ලොක්කන්ට කොන්දක් නැහැ කියලා. කොන්දක් නැත්තම් මෙහෙම කරන්න පුළුවන්ද? මෙහෙම? අයියෝ. මෙතුමා පිට රටවල් වල ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා. කාටද ආඩම්බර? කාටවත් නෑ. මෙතුමාගේ දුව පොතක් ලිව්වා. ජනාධිපති තාත්තා. Yeah. Everyone must read it, huh? But don't buy it, you can download the PDF. One of the greatest stories ever told, said no one. ඒක රිවිව් එකක්වත් තිබ්බේ නෑ මම හිතන්නේ. මෙතුමාට තියෙන මේ ආදරය සහ භක්තිය සහ අතරම ඡන්දදායකයෙක් හැටියට මම හිතුවා මේ පොතට මම සීක්වල් එකක් ලියන්නම් කියලා. ඉතින් ඕක මම ලියන්න පටන් ගත්තා. ඕක ලියන ගමන් මං යාළුවන්ගෙන් ඇහුවා මේකට දාන්න හොඳ නමක්. ඉතින් එක එක නම් කියනවා. My father, my president. Not my father, not my president. No father, who's president. No කියලා. ඊට පස්සේ එකෙක් තරහ කියලා කිව්වා ජනාධිපති ත කියලා දාන්න කියලා. Ta. උත්ත කියන කාරණේ නැතිනම් මම උත්ත කිව්වේ. මේ වාසුදේවට පාර්ලිමේන්තුවේ පකයා කියන්න පුළුවන් නම් මට ලයිව් එකේ උත්ත කියන්න පුළුවන්. මේක මාරුත්තන්නේ. පුදුම රටක් මේක. මෛත්‍රීට මේ ඒ කාලේ ඉඳන්ම කැමති නැති අය මගෙන් අහනවා දැන් ඇද්ද කියලා. මට උන්ට එක දෙයයි කියන්න තියෙන්නේ. දැන් ඇති. දැන් හොඳට මැති මොනවද කරන්නේ? අවුරුදු 4 මාසෙත් පිස්සු කරනවා. Anyway, when you finish reading Janadhipati Tatta, you finally realize that mental health in Sri Lanka is not a joke. Any fans of Blok and Dino? Blok and Dino, my God. I personally feel they are a bit overrated.
Just some trivia for all of you. Before Blok and Dino were a thing, Blok and I were a thing. Yeah. These are all real, huh? Oh. This is acting. Oh, sorry. I don't know, I'm sorry, mate. I have a habit of having a smoke after I. I wonder if Dino smokes now. Anyway, Blok chose Dino because Blok couldn't handle me when I was telling him that I was feeling suicidal. But he's not going to have any problem with Dino because Dino won't talk. He'll just silently. Any fans of the Friendly Ghost? Okay. Any fans of the Holy Ghost? Sorry. Now, this is not a joke. Christians actually believe that God කියලා මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අර 33 කෝටියෙන් එක්කෙනෙක්ට වෙන්නේ නැති. ඔව්. Christians believe that God has a plan for everyone. For all of you, for me, for Ranil, for Mahinda, for Maitri, for starving children. Not great plans, some of them. Yeah. Anyway, one of my mother's Christian friends, when she meets me, she always starts saying, you know how God has blessed me with everything. She holds my hand, she starts praying for me immediately. Puta, you know, Puta, you've been blessed by God, Puta. Jesus Christ, please, Jesus Christ, thank you so much. Puta, you've been blessed by acting, Puta. God has given you the talent of acting, Puta. Oh, thank you, Jesus. Thank you so much. Puta, you've been blessed by the talents of singing, Puta. Oh, thank you, Jesus, thank you. And she goes on and on and on and on and on. And like, you know, I'm a polite person, so I look at her and I smile. But in my head, I always think, I wish God had given me a bit more girth. Or at least another half an inch. නෑ මම අර මේ ශිෂ්නේ ඝනකම වැඩි කරගන්න ඇඩ් එකක් නැගලා ඔව් විශාල සහ වඩාත් ඝනති ශිෂ්නයක් කියලා මේ මං පෙති වගේක් ගත්තා. මොකක් වෙන්නේ? මෙහෙම්මමයි. ඊටත් වඩා නෑ කමන්නේ. අන්තිමට මේ මගේ පෙති ටික අපේ ගෙවල් ළඟ තියෙන ජිම් එකක කොල්ලෝ වගේ එකට බෙදුවා. Thank you අයියේ කියලා ගත්තා. Anyway, speaking of dicks, I told you I was a bit gay, ne? I'll tell you the short version. Now, when I was in school, a couple of years ago, actually sometime back, grade 5, 6, 7 wage, we all started talking about girls. Guys were fascinated by girls, boobs and the paddatiya. And that was great. That was normal. But all that time, I remember thinking, what about guys? I mean, why isn't anyone talking about guys and the things that guys have? I was so confused, you know. Health put the pedal bello, hint ekakවත් නෑ. It was years later. It was the internet that taught me that I was in fact a bisexual. බලන් යනකොට it's pronounced bisexual. කවුද දන්නේ මොකද? ද්විලිංගික, ද්විරිසි. I don't like this word ද්විලිංගික men. Now, auntie, නෑ ද්විලිංගික කිව්වම you know it's a person with a penis and a vagina on the leg.
නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තරම. නිදහස් අධ්‍යාපනයේ is like an old antivirus, no more updates. Bisexuality is okay, man. When you are attracted to the same sex and the opposite sex. Yeah, educated now. No, everyone's educated, yeah. Now, I went to St. Thomas's Prep and Royal College. ඉන්නකෝ දැන් මේ ඔය සමහරු කියනවනේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ සුපිරිම පට්ටම නියමම ආතල් එක ගන්න මික්ස් ස්කූල් එකකටම යන්න ඕනේ කියලා. මොනවාදනේ දන්නේ? Living as an open bisexual in Sri Lanka is not easy because no one really understands you. But if you're lucky, you find some friends who understand you, who are supportive. A couple of years ago, I was out with this lot. We were all partying and drinking, and I was the only single one at that time. And I met this guy, really good-looking guy. Seemed really nice also. But I had no idea whether he was into guys or not. But he was nice, he was friendly. We were both drinking. About 30 minutes later, we were both tipsy. And I was joking, he was laughing, he was joking. I was thinking he could be more funny. But after a while, I saw him look at something behind me and his face changed. So I turned back and I saw Dom, drunk, doing... As I said, my friends have been so supportive. So understanding, you know. Yeah. දැන් මේ සමහරු කියනවා මේ ගේ, ලෙස්බියන්, බයිසෙක්ෂුවල්, ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් මේක ඔක්කොම මේ බටහිර සංස්කෘතික කුමන්ත්‍රණ කියලා. මම මෙහෙ ඔන්න බයිසෙක්ෂුවල් කියලා මගේ සිංහලකම අඩු වෙන්නේ නැහැ හරි. අපි මොනා කටේ දාගත්තත් අපි මේ රටේ මිනිස්සු. Andra Kumar Disanayake tweeted that he is friends with the LGBT crowd. Actually, it's a very progressive move. It's the first time that a political party has come out and, shown their support. But we can't wait for all our politicians to accept us. උන්ට ලැජ්ජයි අපි ගැන කතා කරන්න. උන් දන්නේ අපිට ලැජ්ජයි උන් ගැන කතා කරන්න. There is so much hate towards our politicians these days that people are actually saying that they wish the parliament was bombed with the 225 inside. I know. It's such a beautiful building. Now, I live in Talawatukoda, quite close to the parliament. So if any of you have a solid plan, call me. No, not to get involved, man. I just want to see it. I just want to witness it, And someday, I'll tell my unborn children that Tati was there watching when Sri Lanka gained its true independence. On an ending note, අනගාരിക ධර්මපාලතුමා අනේ මේ වෙන ජාතක වීඩියෝ වගේ. Yeah. අනගාരിക ධර්මපාලතුමා, one of our national heroes, once said, සිංහලේනි අවදිවියව. අපිට මේ රට ඇරෙන්න වෙන රටක් නැති බව නිතර සිහි කරගන්න. I say, අපිට මේ රට ඇරෙන්න වෙන රටක් නැති බව නිතර සිහි කරගෙන ශ්‍රී ලාංකිකේනි අවදිවියව. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much.